Good morning, everyone. In the last class, we have verified these topics: the conversions of flip-flops and flip-flop excitation tables. First, we have to memorize these flip-flop excitation tables. In the flip-flop excitation tables, the table refers to the present states and next states and corresponding flip-flop input combinations. Okay, if we know the present state and next state, what type of flip-flop and what are the inputs that should be connected to the flip-flop. First SR flip-flop check చేసుకొని SR JK with idea వస్తే you can remember D and T. SR JK, if you see SR, when both the inputs are 0 0 for the it is 0x, that is S is 0 and R is don't care. When it is 0 1 1 0, when it is 1 0 it is 0 1, when it is 1 1 it is don't care 0. This is the combination. That is for SR you have to remember it is 0x, and when it is 0 0 and it is 0 1, it is 1 0. When it is 1, present state is 1, next state is 0, it is 0 1. When both the inputs are 1, don't care 0. Similarly, for JK flip-flop, the first condition and last condition is identical, similar to the SR. For JK flip-flop, the first condition, last condition is 0 0 condition, 1 1 condition. This is similar to SR. But for the remaining condition, when present state is 0 and next state is 1, it is 1 don't care, whereas here it is 1 0. SR 1 0 SR it is 1 0. Similarly, when it is 1 0, it is don't care 1. That is it here. In place of don't care, we are having 0 for SR. That is a difference. And when JK flip-flop remaining will be easy. In JK flip-flop, the first between condition 0 1 condition, 1 0 condition, we have to replace x by 0. And this will be similar to SR. Okay, this is the excitation tables for SR and JK. Whereas for D flip-flop, if you observe the present state, next state, and D, the next state is equal to the D. In the G flip-flop, in the D flip-flop, present state, next state, you can observe the condition, the output D equals to, these two are identical. That is present state, the next state, and outputs are equal. You can see these two are identical. Whereas for T flip-flop, this is the exclusive OR operation of present state and next state. Whereas for T flip-flop, the present state is exclusive OR with the next state, then you will get the output for T. That is 0 XOR with 0 is 0, 0 with 1 is 1, 1 with 1 0 is 1, 1 with 1 is 0. These are the excitation tables of flip-flops. After that, we have verified the conversions of one flip-flop to another flip-flop. Here we have to, for every flip-flop, you must draw this logical diagram. A conversion readiness, first you have to draw this logical diagram. That is the block diagram. The conversion logic, the given flip-flop, data inputs, outputs Q and Q bar. You have to first draw this. Next, you have to write the excitations of table of the given SR flip-flop in side up. Side limit SR flip-flop excitation SR to JK చేస్తున్నాం కాబట్టి మనకి ఇచ్చింది SR నన్ను. We have to realize either JK, either T or T. And నా దగ్గర SR flip-flop ఉంది. I have to design JK flip-flop. I have to design D flip-flop. I have to design T flip-flop. Therefore, I have to write the excitation table of SR flip-flop. SR flip-flop యొక్క excitation table పక్కన రఫ్ లో రాసుకుంటే ఏమవుతుంది, with reference to that we have to then the next we have to consider the functional table of JK flip-flop with the present states and next state. We have to consider the functional tables of JK flip-flop with present state and next state. Then after that, with the given present state, with the known present state, we have to write the input combinations for S and R. With the present state and next state, we have to write the input combinations for S and R. After that, you have to write, you have to find the equations with respect to the K-map. K-map is this equation for S and R, you have to realize. Okay, we are going to see how we are realization check chestunna. That is, as we are designing the SR flip-flop, SR to JK. Therefore, first we have taken the block diagram draw cheskoni cheppanu. Second, you have to draw the you have to write the excitation table side. Oka side lo excitation table reference kinda raskondi. Then we are converting SR to JK, and SR from JK convert చేస్తున్నాం కాబట్టి JK flip-flop యొక్క excitation table రాసుకోవాలి. First I have written the excitation table, functional table of JK flip-flop with J as the input, K as the input, and present state as the input, and next state is your output. That is JK, present state, and next state. Okay, after writing this with reference to the present states and next states, what is the with reference to
By knowing these present states and next state, you have to write the what are the input combinations of S and R. That is, you know the present state and next state. For this present state and next state, you have to write the S and R. Similarly, when present state and next state is 1 1, you have to write the input combination for SR. For present state 1 0, you have to write the input combinations for SR. Like this, with reference to this table. And already excitation table రాసుకున్న SR. Present state, next state తెలుస్తుంది కాబట్టి by knowing these present states and next state, you have to write the S and R input combinations. SR input combinations మీరు write చేసుకోవాలి. Then after that, you have to write the output equations for S. That is, I have to write the output equations for S. Therefore, I am taking the K-map equation. I am writing the sum of product terms expression, SOP expression. S by taking the J, K, and Q and are the inputs. J, K, Q, and are the inputs. With reference this, you have to take S. S equals to. I have to we have minimized here a K-map equation. We got the S equals to J into Q. What are the minterms? The minterms you can verify for S. That is the minterm 1 0 0 is the one minterm 4, and the second minterm is 1 1 0. We have the two minterms for S. And similarly, we have the two don't cares. What are the don't care terms? 0 0 1 0 0 1 is the don't care. 0 0 1 is one don't care, and similarly 1 0 1 1 0 1 is another don't care. Therefore, the don't cares are written in the K-map, and we have minimized the equation, and we got the output equation S equals to J into Qn. J into Qn. Similarly, we have written the K-map equation for R also. What is the R? By taking the output expression for R, identifying the minterms. The minterms are 3 and 7. We got the minterms as 3 and 7. These three minterms. In the K-map, we have minimized this expression using the K-map. After that, we got the output expression as R equals to K into Qn. Now, as we know, block diagram we have to draw the SR. First, SR flip-flop and draw చేసుకోవాలి. S and R the inputs, and Q and Q bar are the outputs. Now, we are designing the conversion logic circuit. The conversion logic circuit is designed based on these two expressions. That is, S equals to J into Q and bar, R equals to K into Q. By taking this equation, we have to design the conversion logic. That is, S is generated with a AND gate with two inputs J and Q and bar, and R is also generated with two inputs, that is K into Qn. This is the conversion logic. And this circuit we are calling this as the circuit will convert SR flip-flop into JK flip-flop. The circuit will convert SR flip-flop into JK flip-flop. Okay. Similarly, you can check the remaining things now. We have completed this topic. This SR flip-flop ni JK flip-flop ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలో చూసాను. We'll see remaining also. Next, SR to DN. SR నుంచి D చేయాలంటే ఏంటంటే డిఫరెన్స్. Already SR flip-flop యొక్క function, we have to draw the block diagram for SR flip-flop. The block diagram is drawn here. Conversion logic circuit given SR flip-flop, and we have to write the functional table of D flip-flop. మనం దేనికి కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం? We are converting into D flip-flop. D flip-flop convert చేస్తున్నాం కాబట్టి we have to write the D flip-flop functional table with present states and next states. See, I have written the D input, present state is Qn, next state is Q of n plus 1. This complete అయిన తర్వాత ఏం చేయాలి? By taking this reference, as a reference, we have to write the flip-flop inputs. That is, by taking the present state and next state, we have to write the flip-flop inputs for SR. Qn is the present state, Q of n plus n is the next state. By seeing 0 0 0 don't care, 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 don't care 0. After that, we have to write the output equations for S now. Output equations S write. S output equation. That is S output equation. This is the output equation for S with reference to the what are the inputs? Inputs ikkada emavutayi? D and Qn are the inputs. Ee rendu inputs avutayi. Q of n plus 1 Q of n plus 1 is always the next state. Next state is nothing but the output now. We have to take the inputs are D and Qn. Therefore, by observing this, we can write the S input as, we can write the S input equals to equation as D
n into qn bar dn into qn, or we can write simply s equals to d common తీసుకుని qn plus un bar, we got the s equals to dn, s equals to dn. Similarly, we have to write for the r equation. The r output ని చెక్ చేయను, r మనకి don't care 1 0 0 వచ్చింది. The inputs are d and qn. You can write the combinations 1 and don't care కాబట్టి I am writing this equation as d bar into qn, d bar into q bar. If you take the d bar as common, d bar common తీసుకుంటే the expression will be equals to d bar. This is the output expressions for s and expressions for s and r. Okay. After that, we have to draw the logical circuit diagram. If you observe the logical circuit diagram, this is the logical circuit diagram. S, R, Q, Q bar. S కి డైరెక్ట్ గా D కనెక్ట్ చేస్తాం. తర్వాత R కి వచ్చి D బార్ నుంచి కనెక్ట్ చేయాలి. we are taking an inverter. Inverter తీసుకుని డ్రా చేస్తాం. Okay. We have taken one inverter and we have connected through inverter to connect the R. R ని కనెక్ట్ చేయడానికి ఇన్వర్టర్ తీసుకుని by taking these two equations. D and D bar. S is for D, R is for D bar. Okay. This is for S. SR to D choosing. Okay. Similarly, we will check for the remaining SR కాకుండా I am going for the JK. JK నుంచి SR కి ఎలా చేస్తారు చూద్దాం. ఇది కొంచెం మీకు డౌట్ రావచ్చు, JK నుంచి SR ప్రాసెస్ ఇక్కడ మీరు జాగ్రత్తగా వెరిఫై చేయండి. ఏం చెప్పినా we have to draw the block diagram draw చేసిన తర్వాత here we are converting JK flip-flop to SR. Therefore, we have to write the functional table of SR flip-flop. First, functional table of SR flip-flop draw చేస్తాం. We are writing the functional table of SR flip-flop with S, R and Q of n are the functional table. S and R are the inputs, Qn is the present state, Q of n plus 1 is the next state. By taking that reference, we have written the functional table of SR flip-flop. In this SR flip-flop, we know we are having the two invariant states. We have to write the two invariant states also here. After that, we are going to write the flip-flop excitation. That is excitation table. This dynamic excitation table we are converting to JK కాబట్టి JK flip-flop excitation table side class. Therefore, by taking the reference as Qn and Q of n are the present states and next states, we have to write the excitation tables for JK flip-flop. Therefore, by seeing all the conditions, 1 condition we know don't care 0, 0 0 condition it is 0 don't care, and similarly 1 0 condition we know don't care 1, and similarly 0 1 condition it is 1 don't care. Okay, up to this point was 1 1 condition we know don't care 0, but we don't know what is this condition. This condition తెలియదు కాబట్టి we are not writing this values here. 0 invariant condition, no need to write this condition. 1 invariant condition, no need to, that is there is no need to write this condition. No need to write this condition. Therefore, we have kept here unknown values. Okay. Now we have to write the K-map equations. K-map equations first of all, we have to take the reference as S, R, and Q are the inputs. S, R, Q of n is the inputs. By taking this S and R, Q of n is the present state, we have to write the expressions for the output. Output expression, we have to write the output expressions for J, and similarly output expression for K. First J class S, R, Q of n are the inputs. Write the min terms. Take the 8 variable K-map. 8 variable K-map తీసుకొని 8 variable K-map తీసుకొని in this 8 variable K-map write all the possibility conditions. Even conditions we know the first condition, the condition we highlight చాలా మంది మిస్టేక్ చేస్తారు. First condition we are writing 0 for 0. We min terms ఒకటే రాస్తాం. We have only one min term, it is for 1 0 0. 1 0 0 min term. E min term plus we are getting this one min. This is the first min term, and the remaining are the don't case. What are the don't case? The don't care is here we got one don't care. Yes, it is for 0 0 1. This is the one don't care. Therefore, we are writing this don't care here. This is the don't care. Next, second don't care is 0 1 1. 0 1 1 is the second don't care. Therefore,
3 0 1 1 అంటే 3 కాబట్టి we are writing one more don't care here. Similarly, we have the third don't care. This don't care, this is for 101. 101 వచ్చింది కాబట్టి we are writing the don't care for 101. The 101 అంటే 5 కాబట్టి we are writing the 101 don't care for this here. And we have the two invalid states. అంటే ఇక్కడ మనకి we don't know the condition outputs for these two states. ఇక్కడ unknown వచ్చింది కాబట్టి we are considering these two states are also don't care. ఏది 1006 1117 ఈ రెండు కండిషన్స్ కూడా మనకు అవుట్పుట్ తెలియదు కాబట్టి we are taking this as also don't care. ఈ రెండింటిని కూడా don't care కింద కన్సిడర్ చేసి తీసుకోవాలి. This is x and x. Therefore, by taking this, the output equation you are getting as j equals to yes. We got the quad. మనకు ఏమవుతుంది quad form అయింది కాబట్టి simply we can write j is equals to yes. J equals to yes. This is the first condition. Similarly, you can write the output equations for k. Here also we can consider these two conditions as don't care. ఈ రెండు conditions ని don't care తీసుకొని, since we don't know the values of this, here we have taken these two values as don't care. And the remaining thing match చేసుకొని, here also we got one quad. After filling this, we got the quad. A quad form in that by taking this quad, you can write the output equation for k equals to r. K ki output equation r and this question. Therefore, you can observe here one more thing. By taking this value, here you are getting this j equals to s and k equals to r. You have to draw the logical diagram. In this logical diagram, take the jk flip-flop. In this jk flip-flop, you can connect j directly to s, k directly to r. We don't know, by observing the functional table also we can say the jk flip-flop functional table and sr functional table is same, except for the invalid conditions or undetermined conditions. Two conditions మనం చెక్ చేసుకున్నప్పుడు you can verify these values. Two conditions మనకి రావట్లేదు కాబట్టి you can directly say sr flip-flop and jk flip-flop function tables equal కాబట్టి మనకి సేమ్ IC ని jk flip-flop IC ని మనం sr వాడుకోవడానికి పాసిబిలిటీ ఉంది. Okay. Next we will see the you can verify circuit diagram here. అంటే ఇక్కడ మనం ఏమేమి చెక్ చేసాం, ఎస్ఆర్ టు జేకే చెక్ చేసాం, ఎస్ఆర్ టు డి చేశారు, జేకే టు ఎస్ఆర్ కూడా చెక్ చేశారు. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఐ విల్ టేక్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ అండ్ ఎస్ఆర్ టు జేకే టు డి కాకుండా విల్ టేక్ ఫర్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ డి ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ టు జేకే ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ చెక్ చేస్తారు. కన్వర్షన్ ఆఫ్ డి ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ టు జేకే. ఓకే. And the first point, we are converting D flip-flop to JK. We have to take the excitation table of D flip-flop and we have to take the functional table of JK flip-flop. Therefore, first we are taking the functional table of JK flip-flop. So, JK flip-flop functional table is with J and K are the inputs. Q of n is the present state. Q of n plus 1 is the next state. After writing this functional table, we have to write the excitation table for D. And the D inputs serial cavity, we are taking the D by taking the reference as Q of n plus 1 present state and next state, you have to write the DL. And మనకి ఎలా తెలుస్తుంది D కి ఫంక్షన్ excitation table, we know the next state is same as D. And excitation table రాసేటప్పుడు we know the present states and next states, we have to write for the D. The next state equals to Dn కాబట్టి direct Q of n plus 1 ఏ వాల్యూ ఉందో ఆ వాల్యూ రాసుకోవాలి. And you have to write the output equation for D. D output equation ఎలా రాస్తారు? By taking the inputs. What are the inputs? For every flip-flop, the inputs will be JK and present state. Present state వరకు కూడా inputs అవుతాయి. Therefore, you have to write the functional table. You have to write the K map for this table by taking the outputs of D. D outputs తీసుకొని
You can write the K map. K map మీరు తీసుకుంటే J, K and Q of n are the inputs. By seeing this K map, we can minimize this expression equals to J equals to K bar into Qn, J into Qn bar. We got the equation as J bar into Qn, K into Qn bar. This is the output expression we got the after minimization. Therefore, first ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? నాకు ఇచ్చింది D flip flop కాబట్టి ఫస్ట్ D flip flop diagram draw చేసుకుంటుంది. We have to draw the D flip flop circuit diagram. IC number రాసుకున్నాం. D flip flop IC draw చేసుకున్నాం. D input Q of n bar. And we have to realize the conversion logic circuit. Conversion logic circuit is realized using basic gates, that is this expression K bar into Qn, J into Qn bar. Therefore, this is realized using two AND gates and OR gates. Two AND gates and OR gates. Now, chala simple anadi. If you know the functional tables and excitation tables, functional tables, excitation tables, this topic is very, very easy. మీరు ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ లో మీరు ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ ఎక్సైటేషన్ టేబుల్స్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి. తర్వాత ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ యొక్క ఫంక్షనల్ టేబుల్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఇవి రెండు వస్తే యూ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎనీ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ విత్ టైమింగ్ డయాగ్రామ్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు, ఫంక్షనల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు, లాజికల్ డయాగ్రామ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు, తర్వాత కన్వర్షన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు. ఓకే, చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు, ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ అంటే భయపడతారు. దట్ ఈస్ నాట్ రిక్వైర్డ్. ఫస్ట్ ఫంక్షనల్ టేబుల్ ని ఐడెంటిఫై చేసుకోండి. JK flip flop ఫంక్షనల్ టేబుల్ వస్తే యూ కెన్ రైట్ ద SR, యూ కెన్ రైట్ ద D, యూ కెన్ రైట్ ద T. Similarly, by knowing the excitation table of JK, you can write the excitation table of SR, you can write the excitation table of D, you can write the excitation of T. ఒకసారి మీరు పేపర్ మీద రాసి మీరు చెక్ చేసుకుంటే యూ విల్ నో హౌ ఈజీ అని, ఎంత ఈజీ అనేది మీకు తెలుసుకోవాలి. దాని నుంచి మీరు బ్యాక్ ప్రాసెస్ లో ఫంక్షనాలిటీని అర్థం చేసుకోండి. మీకు చాలా ఈజీగా గుర్తుంటుంది. ఇందులో మీరు బై హార్ట్ చేయాల్సిన పని ఉండదు, గట్టి కొట్టాల్సిన పని ఉంటుంది. ఓకేనా, ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఈజీ అవుతుంది. అండ్ దిస్ విల్ బి వెరీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ అప్కమింగ్ యూనిట్స్ అండ్ అప్కమింగ్ సబ్జెక్ట్ ఆల్సో. ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ అనేవి మీరు టఫ్ గా ఫీల్ అయితే అది మీకు ఒక బ్రహ్మ రాక్షసులో ప్రతి సెలెన్స్ లో కూడా ఇబ్బంది పెడుతుంది. మీరు దాన్ని ఈజీగా అర్థం చేసుకుంటే ఎవ్రీ టైం కూడా మీకు చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. అండర్స్టాండింగ్ చాలా ఈజీగా అవుతుంది. ఓకేనా, మీకు ఆల్రెడీ చెప్పింది కంటిన్యూషన్ సబ్జెక్ట్స్ లో యు ఆర్ గోయింగ్ టు సీ దిస్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ ఇన్ ఎవ్రీ సబ్జెక్ట్. ప్రతి సబ్జెక్ట్ లో కూడా రియలైజేషన్స్ వచ్చేసరికి, సర్క్యూట్స్ డిజైన్ చేసేసరికి ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ కాన్సెప్ట్స్ అనేది మీకు కంటిన్యూస్ గా ఎన్కౌంటర్ అవుతూనే ఉంటుంది. మన మ్యాథమెటిక్స్ లో అడిషన్ సబ్ట్రాక్షన్ ఎలా అయితే నేర్చుకున్నామో, ఎలక్ట్రానిక్స్ లో ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ కానీ, మెమరీస్ కానీ, సీక్వెన్షియల్ సర్క్యూట్స్ కానీ మీకు కంటిన్యూస్ ప్రతి టాపిక్ లో కూడా వస్తూనే ఉంటుంది. డోంట్ నెగ్లెక్ట్ దిస్ టాపిక్. ఈ టాపిక్ నెగ్లెక్ట్ చేయొద్దు. 1 or 2 times ప్రాక్టీస్ చేయండి. అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ ఒకసారి అడగండి. యూ విల్ టేక్ 1 more class. ఇంకా 1 or 2 class ఎక్స్ట్రా తీసుకోకుండా తీసుకుంటాను. ఓకే ఓకే, మై పార్ట్ ఈస్ కంప్లీటెడ్ అన్న. ఇక్కడ వరకు అంటే ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ పార్ట్ లో మీకు ఏది చెప్పాలనుకుని చెప్పాను, కన్వర్షన్స్ చెప్పాను. అండ్ ద రిమైనింగ్ థింగ్ ఈస్ లెఫ్ట్ విత్ యూ నా. ఓకే, నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ కంటిన్యూషన్ టాపిక్. ఏదైనా డౌట్ ఉంటే ఒకసారి అడగండి. ఎవరికైనా డౌట్ ఉంటే అడగనండి. ఎందుకంటే 1 week మీరు ఏమాత్రం వరి అవ్వాల్సిన పని లేదు. డౌట్ ఏమాత్రం డౌట్ ఉన్నా సరే అడగండి. ఐ డోంట్ ఈ డౌట్ ని క్లారిఫై చేస్తాను. ఎనీవన్ నన్ను ఆర్ యూ ఫాలోయింగ్ అని? మీరు ఫాలో అవుతున్నారు, మీకు ఏం ప్రాబ్లం ఉందా? నాకు క్వశ్చన్ వేసే టైం లేదు నన్ను, ఎందుకంటే అందరినీ 1 by 1 క్వశ్చన్ అడిగి మీకు అర్థం అవుతుందో తెలుసుకోవాలంటే మనకు టైం సరిపోదు. నన్ను చెప్పండి. A6 61 చెప్పండి. దినేష్ 461. Okay, the next topic we have to see is race around conditions of the flip flop check cheyali.
నాకు ఆ కండిషన్ చెప్పాలి అంటే కన్ఫామ్ గా మీకు ఈ 4 కండిషన్స్ బై హార్ట్ అవ్వాలి, నన్ను ప్రాక్టీస్ అవ్వాలి, 4 ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ మీకు రావాలి. అది మీకు తెలిసినప్పుడే దట్ విల్ బి వెరీ ఈజీ. మీకు ఆ పార్ట్ తెలిస్తేనే ఈజీ అవుతుంది, లేకపోతే టఫ్ అయిపోతుంది. ఓకే, ద నెక్స్ట్ టాపిక్ వేర్ సింగ్ ఈజ్ షిఫ్ట్ రిజిస్టర్స్. ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ లో మన సిలబస్ లో చెక్ చేసుకుంటే, ఇఫ్ యూ వెరిఫై యువర్ సిలబస్, in your syllabus you are having the topics called till now we have verified the classification of sequential circuits using NAND gates, NOR gates, truth tables and excitation tables of the flip flop. After that we have verified the RS flip flop, JK flip flop, T flip flop, D flip flop. Conversions of flip flop is over. And the fourth unit lo first part అయిపోయింది. Fourth unit we have completed the first part. Now the second part we are going for, we have to verify the counters, synchronous counters, ring counters, Johnson counter, registers, okay, shift registers, bidirectional shift registers. Okay, ఈ parts మనం కంప్లీట్ చేయాలి. In this we are going for designing of registers. Registers మనం verify చేసుకుంటాం. In this registers we are going to see what is buffer register, what is control buffer register, what is shift register, what is bidirectional shift register, what is universal shift register. ఒకసారి క్లీన్ చేసుకోండి. Shift registers, bidirectional shift register, universal shift register. After that we will verify what are the IC numbers of these flip flops. Flip flop యొక్క IC numbers ఎలా ఉంది, what is 7474, what is 7475, what is 7476, what is 7490, 7493, 7412. నాన్న మీరు చాలా కేర్ఫుల్ ఎక్కడ ఉండాలంటే, కాన్సెప్ట్స్ ఎవరైనా చెప్పేస్తారు, టాపిక్ చెప్పండి, డికోడర్ అంటే దాని ఆపరేషన్ చెప్పచ్చు, ఎన్కోడర్ అంటే చెప్పచ్చు, బట్ వాట్ ఈస్ 7447 అంటే మీరు చెప్పలేరు, వాట్ ఈస్ 7475 అంటే మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. అంటే టాపిక్స్ అన్ని అయిపోయిన తర్వాత ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ దేర్ మే బి ఛాన్స్ ఆఫ్ ఆస్కింగ్ ద ఆపరేషన్ ఆఫ్ సర్క్యూట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద ఐసీ నెంబర్. ఎక్స్ప్లెయిన్ బ్రీఫ్లీ ది ఆపరేషన్ ఆఫ్ 7476 అన్నారు అనుకోండి, అసలు 7476 దాని పేరేంటో మర్చిపోతారు, అది ఏ ఐసీయో తెలియదు, అది బఫరా, కౌంటరా, ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ అనేది రిమెంబర్ అవ్వాలి. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ఎవ్రీ యూనిట్ మీకు ఐసీ నెంబర్స్ ఉన్నాయి, ఐసీ నెంబర్స్ కి రిలవెంట్ గా మీరు స్టడీ చేసుకోవాలి. ఓకే, నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ ద సెకండ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఫోర్త్ యూనిట్, దట్ ఈస్ బఫర్ రిజిస్టర్స్. రిజిస్టర్స్ చెక్ చేస్తున్నాం. will take మనకి 2 to 3 క్లాసెస్ పడుతున్నారు రిజిస్టర్. రిజిస్టర్ అనేసరికి ఎలా ఉంటుందంటే, యూ కెన్ సీ ఇట్ ఈస్ ఎ బ్లాక్ నెట్ అంటే ఒక యూ కెన్ వెరిఫై హియర్ ఏ బ్లాక్. ద బ్లాక్ ఈస్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్, see here we are having the 4 blocks కనిపిస్తుంది మీకు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే. we are having the first block, second block, this is your first block, I am calling this block as D0. Second block I am calling this as D1. Third block we are calling this as D2. Fourth block we are calling this D3. అంటే ఇక్కడ ఏంటి, D0 అనేది ఫస్ట్ బ్లాక్. The first block is called as first 1 bit register. D0 is 1 bit register. రిజిస్టర్ అంటే ఏంటి, మీకు అటెండెన్స్ రిజిస్టర్ ఉంటుంది, లేకపోతే ఒక లాగ్ రిజిస్టర్ ఉంటుంది, బ్యాంక్ లో కొన్ని రిజిస్టర్స్ ఉంటాయి. రిజిస్టర్ అంటే మీనింగ్ అంటే టు స్టోర్ ద డేటా. అంటే ఏ 1 bit register will store 1 bit of information. Group of 1 bits we are calling this as a 4 bit. అంటే 4 ఉన్నాయి కాబట్టి 4 bit register అంటే రిజిస్టర్ అంటే ఎలా చేస్తుందంటే, we are designing a memory or we are designing a folder which consists of certain data. The data can be read either serially, data can be read either parallelly, data can be written either serially, data can be written parallelly. అంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తాను, నాకు 4 bit రిజిస్టర్ అంటే 4 ఒక్క రిజిస్టర్ అనేది ఏంటంటే ఒక ఫ్లిప్ ఫ్లాప్. రిమెంబర్, ఈచ్ రిజిస్టర్ విల్ రిఫ్లెక్ట్ టు ద 1 ఫ్లిప్ ఫ్లాప్. అంటే ఒక్క రిజిస్టర్ కూడా ఒక ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ కి ఈక్వల్. నేను 1 bit రిజిస్టర్ అంటే 1 bit ఫ్లిప్ ఫ్లాప్, 2 bit రిజిస్టర్ అంటే 2 bit ఫ్లిప్ ఫ్లాప్, 3 bit రిజిస్టర్ అంటే 3 bit ఫ్లిప్ ఫ్లాప్, 4 bit రిజిస్టర్ అంటే 4 bit ఫ్లిప్ ఫ్లాప్. అంటే ఇక్కడ ఒక్కొక్క రిజిస్టర్ ని డిజైన్ చేయడానికి ఒక ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ యూజ్ అవుతుంది.
flip-flop అనేసరికి we can use JK, SR, D and T. ఈ 4 flip-flops లో ఎలా అయినా అడగచ్చు. అంటే మనకు 4 flip-flop operations తెలిస్తే they will ask you to design the register using any one of these flip-flop. అంటే flip-flop operation మనకు డైరెక్ట్ గా వాడుకుంటాం. ఇప్పుడు జాగ్రత్త, రిజిస్టర్ అనేది ఎందుకంటే to store the information. A group of bits can be stored in a register. The register size is defined as n-1, or we are having 0 to n-1. Now, we can, if it is 1-bit register, we are calling this as D0. 2-bit register అయితే D0, D1 అంటారు. 4-bit register అయితే D0, D1, D2, D3. Okay. See here. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను, ఈ రిజిస్టర్ మీద డేటా ఆపరేషన్ పెర్ఫామ్ చేస్తున్నాను. I can enter the data, either serial data in register లోకి డేటా అనేది సీరియల్ గా ట్రాన్స్మిట్ చేస్తున్నాను. ఎలా ట్రాన్స్మిట్ చేస్తున్నాను, ఫస్ట్ క్లాక్ పల్స్ లో the first data will be transmitted to D3. In the first clock pulse, the first data will be transmitted to D3. And similarly, during the second clock pulse, the data will be shifted to D3 to D2. In the third clock pulse, the data will be shifted to D2 to D1. In the fourth clock pulse, the data will be shifted to D1 to D0. So, during the first clock pulse, the data is entered serially to the most significant bit D3. First clock pulse. Second clock pulse ki D3 lo ఉన్న data అనేది shift అవుతుంది. This is shifted from D3 to D2. During the next clock pulse, the data will be shifted to D2 to D1. During the next clock pulse, the data will be shifted to D1 to D0. What does it indicate? In a flip-flop అనేది, the flip-flop will change the output upon the application of clock pulse. And clock pulse apply చేసినప్పుడు మాత్రమే flip-flop లో ఉన్న data, output data అనేది మారుతుంది. Similarly, here we are having a group of 4 flip-flops. Group of 4 flip-flops ఉన్నాయి. D3, D2, D1, D0. ఈ 4 flip-flops నేను డేటా ఎలా ఎంటర్ చేస్తున్నాను, ద మోస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ బిట్ నుంచి లీస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ బిట్ కి షిఫ్ట్ చేస్తూ వెళ్తున్నాను. This type of shifting we are calling this type of shifting we are calling this as serial shift operation. This type of shifting we are calling this as serial data shifting operation. Okay. Therefore, since we are shifting the data, we are calling this shift register. This is one type of operation we need to study. Similarly, another way of entering the data. నేను ఫస్ట్ ఏం చేసాను, సీరియల్ గా ఎంటర్ చేశాను. D3, D2, D1, D0. ఇది ఎక్కడి నుంచి, మోస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ బిట్ నుంచి ఎంటర్ చేశాను. Similarly, I can perform the data entry with the least significant bit also. That is, I can go for the opposite direction. That is D0, D1, D2, D3 నుంచి కూడా operate. That is, we are having the two type of serial data input transmission. That is serial left, serial right, or shift left, shift right operation. Data can be entered either shift right operation or shift left operation. ఈ two ways లో కూడా మనం డేటాని ఇన్పుట్ చేయొచ్చు. Similarly, నేను వన్స్ డేటా అనేది ఇన్పుట్ చేశాను కాబట్టి ఐ కెన్ రీడ్ ద డేటా. డేటాను ఎలా రీడ్ చేయొచ్చు, నేను సీరియల్ లో ఎంటర్ చేసినప్పుడు ఐ కెన్ రీడ్ ద డేటా either సీరియల్ అవుట్పుట్ లో రీడ్ చేయొచ్చు. అది నేను ఎంఎస్బి నుంచి ఎంటర్ చేశాను కాబట్టి ఎల్ఎస్బి నుంచి రీడ్ చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ ఐఎమ్ రీడింగ్ ద డేటా సీరియల్లీ ఫ్రమ్ D0. దట్ ఈస్ ఐ కెన్ రీడింగ్ అంటే అవుట్పుట్ తీసుకున్నాను. Serial data output means we are reading the data from the register. And we can read the data from the register either from D0, either from D3. And serial ga read chesi. Similarly, the data is transmitted serially, one operation, and we can read the data parallelly. Parallel ga read chestunnam, we can read the data parallelly from Q3, Q2, Q1, Q0, MSB to LSB. That is parallel data output. And we can enter the data serially, we can read the data parallelly. That is one type of operation. That is, in serial operation, we can enter the data serially, we can read the data output as serial, and we can read the output parallel. Serial input, serial output, serial input, parallel output. That is, we are having the two operations with respect to serial. That is serial input, serial input,
serial output, first operation. Similarly, serial input, we can read the data parallel output. SISO, SIPO. We are having two type of operations: serial input, serial output operation, serial input, parallel output operation. నేను సీరియల్ ఇన్పుట్ అన్నప్పుడు సీరియల్ గా మనం లెఫ్ట్ నుంచి రైట్ కి ఎంటర్ చేస్తున్నాము, రైట్ నుంచి లెఫ్ట్ ఎంటర్ చేస్తున్నాం. దట్ ఈస్ నెక్స్ట్ మ్యాన్. అంటే షిఫ్టింగ్ ఆపరేషన్ ఎలా ఉందని తెలియదు. షిఫ్ట్ రైట్ ఆర్ షిఫ్ట్ లెఫ్ట్ జరగచ్చు. బట్ అవుట్పుట్ రీడింగ్ అనేది టూ టైప్స్ ఉంది. వీఆర్ రీడింగ్ ద అవుట్పుట్ ఓన్లీ ప్యారలల్ డేటా అవుట్పుట్ కానీ సీరియల్ డేటా అవుట్పుట్. దిస్ ఇస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు సీరియల్ ఇన్పుట్. ఓకే. Similarly, we can read the data with respect to we can enter the data serial. We can enter the data with parallel data. See, we can enter the data parallel. This is the parallel data transmission. We can enter the data parallelly from D3 to D0. We can enter the data D3 to D0, the parallel data entry, and we can read the data in parallel. That is, you can read the data in parallel. That is, parallel input, parallel output, or else parallel input, serial output. Therefore, with reference to this, we can have the two types of operation: parallel input, parallel output data transmission, parallel input transmission, parallel output transmission. Similarly, parallel input, and similarly serial output. Okay. Now, in the shift registers, we are going to see these four operations: serial input, serial output, serial input, parallel output, parallel input, parallel output, parallel input, serial output. Therefore, we are going to verify the four types of shifting operations using register. Now, in the next slide, we are going to see what is shift register, how the data is stored in the shift register, how we are going to read the data, and what are the types of entry, whether is there any bidirectional entry, అంటే bidirectional two ways లో enter చేయడానికి ఉందా, two ways లో read చేయడానికి ఉందా, and what are the all the operations in one single IC. అంటే four operations of single IC ఎలా ఉంటుందో చెక్ చేస్తున్నాను. Okay. Therefore, we are saying the shift register is another type of sequential logic circuit that can be used to store or transfer the binary data. Simply shift register అంటే shift register is another type of sequential logic circuit, and it is built with a flip-flops. Flip-flops తో డిజైన్ చేస్తుంది. This can be used to store the binary data or transfer the binary data. అంటే మనం సర్క్యూట్ డిజైన్ చేస్తున్నప్పుడు టెంపరరీగా డేటాని స్టోర్ చేసుకోవడానికి మనకు కావాలి. అంటే మీకు ప్రాసెస్ ఉంటాయి. ప్రాసెస్ లో అక్యూములేటర్ రిజిస్టర్, టెంపరరీ రిజిస్టర్, క్యాషీ రిజిస్టర్స్ అని ఉంటాయి. ఈ రిజిస్టర్స్ ని డిజైన్ చేయడానికి వీఆర్ యూజింగ్ దిస్ కాన్సెప్ట్స్. ఓకే. Now, the four types of operations we have verified: serial input, parallel output, serial input, serial output. Sorry. Serial input, serial output. First one is serial input, parallel output. The register is loaded with serial data, one bit at a time, with the stored data being available at the output in parallel. That is serial input, parallel. Similar, second one is serial input, serial output. The data is shifted serially in and out of the register, one bit at a time. Ikkada one bit at a time ante this is synchronized with clock number. Synchronized with the synchronous flip-flops nu man teesukochu. One bit at a time in either left or right directions under the control of clock signal. Okay. Shift right avachchu, shift left avachchu. We can enter the data right side or from the MSB or from the LSB. We can read the data either from MSB or from LSB. That is serial input, serial output. Similarly, the third one, we are going to see parallel input, serial output. Parallel input, serial output. The parallel data is loaded into the register simultaneously, and it is shifted out of the register serially. The parallel data enter chestunna, we are shifting the we are getting the outputs serially, one bit at a time under the control of clock signal. The parallel data is loaded in the register simultaneously. Single clock pulse lo entire four registers lo kuda data enter ayipotundi parallel. But reading ela jarugundante, for every one clock pulse the data will be read serially either from left or right with the control of clock. And
And the fourth one, parallel input, parallel output. The parallel data is loaded simultaneously into the register with a single clock pulse, and it is transferred to other respective output registers with the same clock pulse. అంటే నేను ఇన్పుట్ లో ఎట్లా ఎంటర్ చేశాను, అవుట్పుట్ లో కూడా సేమ్ అదే టైంలో రీడ్ చేస్తాను. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద 4 types of operations we are going to see. Check 10 more minutes ఉందని, ఇంకో 10 minutes లో కంప్లీట్ చేద్దాం టాపిక్. The first one, see first one here, serial input, serial output shift register. Serial input or else, wait 1 minute. నా వాయిస్ వినిపిస్తున్నారా? ఎస్ సార్, వినబడుతుంది సార్. ఎస్ సార్. సార్ shift register, 4 types of operations, serial input, serial output. Okay, the first one we are going to see is buffer register. Buffer register, buffer ante enna, inverter ante which complements the input is called as inverter. Buffer means which transmits the same data, and input lo em data ichamo same ade data output lo transmit avutundi. Okay, now see here, to design this I have taken the example of D flip flop ane example తీసుకున్నాను. Here we are taking the 4 registers తీసుకున్నాను. చూడండి, I am naming the registers. The first one I am calling this as R0, the first register. Second one I am calling this as R1. Now confuse avudani, slowగా చెప్తాను, you will verify. I will repeat the same topic 2 times. చూడండి, R2, R3. Okay, I am taking the 4 registers R0, R1, R2, R3. Each register is designed with a D flip flop. నాకు నేను చెప్పే పాయింట్స్ మీకు రన్నింగ్ నోట్స్ అనుకున్నాను. Each flip flop is designed with D flip flop. For the most of the cases we are going to use D flip flop or JK flip flop. Registers మొత్తంలో కూడా D flip flop కానీ JK కానీ వాడుతుంది. That will be easy. If you observe the construction of D flip flop, in this D flip flop we are used the synchronous D flip flop with direct inputs. That is, we are using the construction of D flip R0. Observe, we are having the D0, output Q0, complement Q0 bar, and we are having the preset PR, and we are having the clear. The clear type children. See here, the clear is taken as common. Clear ni common ga connect chesi. The construction observe cheste, for all the registers R0, R1, R2, R3, all the clear inputs are connected together. All the clear inputs are connected together. Similarly, observe the clock now. The clock, if you observe the clock, if you observe here, the clock is triangle symbol. In the triangle, the triangle symbol is indicating this is edge trigger. Edge trigger lo I am having the bubble here. Ikkada vachina bubble add chesi. Bubble add chestunante enti, this is a negative edge trigger flip flop. You can observe here, a negative edge trigger flip flop. Ante we are using the D flip flop in negative edge trigger. Triangle symbol ante edge triggering ani cheppanu, bubble unte negative, bubble lekapothe positive. First you have to observe the construction. We are taking the D flip flop with synchronous asynchronous inputs, preset clear, D0, Q0, Q0 bar, and negative edge clock. Okay,
This is the construction. The similar type we are taking the 4 R0, R1, R2, R3, 4 flip-flop system. And the construction, if you observe, all the clear inputs are connected together. All the clock inputs are connected together. Here, I am taking the common clock signal for all the 4 flip-flops. Okay, this is about the construction. Now, we are going to perform the operation. What type of operation? The operation is check. If you observe the inputs connected to all the flip-flops, and the flip-flops key inputs we check just there. If you observe the inputs that are connected to all the flip-flops, observe D3, D2, D3, D2, and similarly D1, D0. Ela connect chestunna? D3 is connected to the parallel data P3. D2 is connected to the parallel data P2. D1 is connected to the parallel data P1. D0 is connected to the parallel data P0. And in that mistake undi corrections cheptunna, mee corrections kuda cheskon parallel. Okay. Therefore, I am applying my data as C. What is the data I am going to apply? The data applied is P3, P2, P3, P2, P1, P0, P1, and P0. This is the 4-bit data that is we are going to apply. This data ela apply chestunna with respect to the clock. In clock ni reference తీసుకొని apply చేశాను. Okay. I am taking with respect to the clock. I have applied all the data, and similarly, I have taken the clear. Then clearness CR and I am taking the clear as the one of the inputs. Okay. Now we are going to write all the conditions. In the conditions last month, the conditions allow us to. Initially, you have to remember the D flip-flop. What is D flip-flop now? I will show D flip-flop once again. I'm sorry to check D flip-flop. D flip-flop functional table you have to recall. See, in the D flip-flop, you can say if the clear equals to 0, flip-flop output is set to 0. The clear ni 0 cheste, flip-flop output 0 అయిపోయింది. Preset another 1 lo. Preset is 1. If preset equals to 0, output Q of n plus 1 equals to 1. See, if clear equals to 1, preset 1, clear 1, రెండింటిని 1 connect చేస్తే, this is working in synchronous mode, that is depending upon the clock. What is the D flip-flop functionality? If D input equals to 0, Q of n plus n equals to 0. D input equals to 1, Q of n plus 1 is 1. Okay. And you can allow explain చేస్తుంది మీకు operation. If the clear input is applied as 0, all the flip-flop outputs will be set to 0. I am writing the first condition. See, I am writing the first condition here. If clear is set to 0, the clear is 0 set just there. If the clear is set to 0, whatever may be your clock, the clock no problem. All the outputs will be 0. All the 4 outputs will be 0. First, we will check this condition. Then clear 0 apply chesa. Let us assume the clear input is applied as 0. Here, the clear equals to 0. We have applied. And all the Q3, the data, what it's a mistake. I have to write here P3 inputs. Similarly, I have to write your outputs also. Q3, Q2, Q1, Q0. We have to write the inputs and outputs. Okay. The first condition we are assuming that if the clear input is 0, and clear chestunna ante whatever may be the clock, me clock em apply chesina problem లేదు. Whatever may be the inputs, all the outputs will be set to 0. All the 4 outputs Q3, Q2, Q1, Q0 will be set to 0. This is the first condition. The second condition, I am making my clear. అంటే ఇప్పుడు నేను చేస్తున్నాను flip-flop ని synchronous mode లో వర్క్ చేయాలనుకుంటున్నాను. Therefore, I am applying clear equals to 1. అంటే ఇనిషియల్ కౌంట్ ఏం చేశాను, ఇనిషియల్ గా రిజిస్టర్ మొత్తాన్ని కూడా క్లియర్ చేశాను. ఆల్ ద రిజిస్టర్ అవుట్పుట్స్ Q3, Q2, Q1, Q0 is set to 0. Whatever may be the inputs లో ఏమన్నా ప్రాబ్లం. Now I am applying clear equals to 1. I have applied negative edge clock. అంటే నెగటివ్ ఎడ్జ్ క్లాక్ అప్లై చేశాను. I am applying clock equals to 1. నెగటివ్ ఎడ్జ్ కింద అప్లై చేశాను.
just treat this as clock 1 అని నేను నెగటివ్ ఎడ్జ్ అప్లై చేశాను ట్రీట్ చేసుకున్నాను. ఓకే, మీకు క్లారిటీ కోసం అలా ఇండికేట్ చేశాను. 1's కాంప్లిమెంట్ అంటే నెగటివ్ ఎడ్జ్ లో క్లాక్ ఉందని మీనింగ్. అంటే then negative edge లో అప్లై చేస్తే if the inputs p3 equals to 0 1 0 1, if the inputs are p3 equals to 0, p2 equals to 1, p1 equals to 0 and p0 equals to 0, then after the application of this clock, the output will be equals to 0 1 0 1. Output will be equals to 0 1 0 1. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఇన్పుట్ లో ఏ డేటా ఉందో ఆ డేటానే ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది. అంటే డి, వాట్ ఇస్ ద ఫంక్షనాలిటీ ఆఫ్ డి ఆఫ్టర్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ క్లాక్ పల్స్ ఇఫ్ ద క్లియర్ ఈక్వల్స్ టు 1, నేను క్లియర్ 1 అప్లై చేస్తే క్లాక్ పల్స్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. మీకు ఇన్పుట్ లో ఏ డేటా ఉందో అవుట్పుట్ లో కూడా అదే డేటా ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది. సిమిలర్లీ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అప్లై వన్ మోర్ డేటా, if the clear equals to 1, if the clock equals to negative edge clock, if the data is 1 1 1 0, the output is also after the application of clock was 1 1 0. The output is also 1 1 1 0. Simply ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది, this circuit will transmit whatever the input, and input లో మీరు ఏ డేటా అప్లై చేస్తే అవుట్పుట్ లో కూడా సేమ్ అదే డేటా ట్రాన్స్మిట్ చేస్తుంది. Since therefore we call this type of registers as buffer register. అంటే ఇన్పుట్ లో ఏం డేటా ఉంటే అవుట్పుట్ లో అదే ట్రాన్స్మిట్ చేస్తుంది బై ద అప్లికేషన్ ఆఫ్ క్లాక్ పల్స్. హియర్ ద క్లాక్ పల్స్ ఈజ్ applied as negative edge clock pulse. Clock pulse is a negative edge clock pulse is applied. See, at any time, అంటే మనకి ఈ రన్ టైమ్ లో if you want to make all the flip flops to 0, అంటే flip flop outputs ని 0 చేయాలనుకుంటే simply how to apply the clear equals to 0. అంటే నేను క్లియర్ ని in between the operation, మీరు ఎప్పుడైనా if you want to make the data as 0 or if you want to reset the flip flops, make clear equals to 0. Whatever may be the clock, మీ క్లాక్ మీరు మళ్ళీ నెగటివ్ ఎడ్జ్ అప్లై చేసిన యాక్సెప్ట్ చేయను. The clear equals to 0, even though if you are trying to apply the clock as 1, and if you are trying to apply the data as 1 1 1 or whatever the data if you want to apply 1 1 0 0, the output will simply resets to 0. Output అనేది reset, output will be resets to 0, and all the flip flops will be set to 0. This is the condition. Okay, and this is the operation for buffer register. Okay, నా ఇక్కడ ఏం డౌట్ ఉంటే ఒకసారి అడగండి. నన్ను ఎవరికైనా డౌట్ ఉందండి బఫర్ రిజిస్టర్. బఫర్ రిజిస్టర్ ఎలా కన్స్ట్రక్ట్ చేసామో చెప్పాం, బఫర్ రిజిస్టర్ ఎలా వర్క్ అవుతుందో చెప్తున్నాం. టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ ఆపరేషన్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ఇన్ వాట్ వే వీ హ్యావ్ టేకెన్ ద ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్. ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ అనేది పాజిటివ్ ఎడ్జ్ ట్రిగ్గర్ లో ఇచ్చారా, నెగిటివ్ ఎడ్జ్ ట్రిగ్గర్ లో ఇచ్చారా, లేదా ఎడ్జ్ ట్రిగ్గరింగ్ లో ఇచ్చారా, లెవెల్ ట్రిగ్గరింగ్ లో ఇచ్చారా, యూ హ్యావ్ టు వెరిఫై. అండ్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ యూర్ యూజింగ్, ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ ఏది వాడుతున్నారని రీకాల్ చేసుకోవాలి. అంటే ఇక్కడ నాకు మీనింగ్ ఏంటి, మీరు ఆ 4 ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ ఫంక్షనల్ టేబుల్ మీకు ఇఫ్ యు నో ద 4 ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ ఫంక్షనల్ టేబుల్ దెన్ ఇట్ విల్ బి వెరీ ఈజీ టు ఎక్స్ప్లెయిన్. అంటే ఎవ్రీ టైం కూడా ఒక వైట్ పేపర్ మీద రాసుకొని ఉంచుకోండి 4 ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ ఫంక్షనల్ టేబుల్, 4 ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ యొక్క ఎగ్జైటేషన్ టేబుల్ ఒక వైట్ పేపర్ మీద రాసుకొని ఉంచుకోండి. ఆపరేషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు దట్ విల్ బి వెరీ హెల్ప్ఫుల్ అండి. ఇలా మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే దట్ విల్ బి వెరీ ఈజీ ఫర్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ఓకే, మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. ఆల్రెడీ మెటీరియల్ మీకు షేర్ చేయలేదు, ఇది కూడా షేర్ చేస్తాను చూడండి. ఇట్ హ్యాస్ ఓన్లీ వన్ మోడ్ ఆఫ్ ఆపరేషన్, దట్ ఈస్ ప్యారలల్ ఇన్పుట్ ప్యారలల్ అవుట్పుట్. వన్ మోడ్ ఆఫ్ ఆపరేషన్, ప్యారలల్ ఇన్పుట్ ప్యారలల్ అవుట్పుట్. Okay, in the next class we are going to see shift right register. Same ఇదే సర్క్యూట్ కి స్మాల్ మోడిఫికేషన్ చేస్తున్నాం. The outputs of Q3 is connected to D2, Q2 is connected to D1, Q1 is connected to D0. Shift right register anna, it has 2 modes of operation, serial input, serial output. Okay, similarly we will perform shift left register, shift right register, bidirectional shift registers. Okay, ఇక్కడ వరకు చెక్ చేద్దాను. రేపటి క్లాస్లో వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ దీస్ టాపిక్స్. ఎవరికైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి.